Eu rodei uns 50 mil quilômetros, depois para trás eu não sei que... Quer dizer que o carro era da Marinha do Rio Grande do Sul. E como é que o senhor conseguiu esse carro? Esse carro tem direção hidráulica? Tem. I think that something was broke because the holes on the height. Valeu, patrão. Aqui é o controle de nível de óleo, tá? Tudo ok. Aqui é o combustível. It's a little bit worse than M22 highway, that I can promise you. Man, I just switched the driver. SW4 is being pulled by Banderange.